Haya basi mtazamaji, ni jinsi mambo yalivyo kuhusiana na virusi vya COVID-19 nchini Kenya. Wizara ya Afya ikiweka bayana jinsi hali ilivyo, na mtazamaji, mambo yanaendelea kuwa tete, ila serikali inaendelea kudhibiti hali ilivyo, kila mmoja akiombwa kuzingatia mawili matatu ambayo yatahakikisha kwamba virusi hivi havienei hata zaidi. Mtazamaji, mawili matatu yamesemwa, ila nitakudokezea tu kwa kifupi kuhusiana na jinsi alivyosema Bi Mwagangi kuhusiana na hali ilivyo. Mtazamaji, chini ya masaa 24 watu 545 wameweza kufanyiwa majaribio ama ukipenda uchunguzi wa kubaini kama kweli wana virusi hivyo ama hawana. Na kati ya hao 545 watu 15 wameweza kupatikana na virusi hivyo vya corona. Mtazamaji, watu zaidi 15 wamepatikana na virusi hivyo vya COVID-19, na hali sasa ikibaini kuwa idadi ya wale wote ambao wamepatikana virusi hivyo nchini Kenya imefikia 296. Watu 296 sasa hivi wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo vya COVID-19. Mtazamaji, kati ya watu hao 15 ambao wameweza kupatikana virusi hivyo vya COVID-19, watu 7 wanatokea pwani ya Kenya, ikiwa ni pale mji wa Mombasa ama ukipenda kaunti ya Mombasa, huku watu 6 wakiwa hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, watu 7 wametoka kaunti ya Mombasa, huku 6 wakitokea hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, na inaonekana kaunti ya Mombasa ama ukipenda pwani kwa jumla iko katika hatari ya maambukizi zaidi, na tahadhari imetolewa kwamba viongozi walioko maeneo ya pwani wajizatiti kupigana na hii hali ili kudhibiti swala hilo, ikizingatiwa kwamba katika eneo la KPM ukipenda bandari ya Mombasa haswa ama bandari zote nchini Kenya pamewekwa mikakati kabambe ya kuhakikisha majaribio yanafanywa kwa wingi ili kubaini ni watu wangapi ambao wana virusi hivi vya COVID-19. Mtazamaji, watu 2 kati hao 15 wanatokea kaunti ya Mandera. Ni hali ambayo inadhihirisha kwamba ugonjwa umeanza kuingia katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo ni kaunti za humu nchini. Mtazamaji, watu 4 wanatokea maeneo yaliyoko nje ya nchi ama ukipenda ugaibuni ambao wako hapa nchini Kenya na wameweza kudhibitishwa kuwa na virusi hivyo vya COVID-19. Mtazamaji, watu 7 ni wanaume na 8 ni wanawake. 7 ni wanaume, 8 ni wanawake, ukijumuisha yote wanafikia watu 15. Na umri ambao unawakilishwa na watu hawa 15 ni umri ambao unaanzia miaka 19 hadi miaka 73. Miaka 19 hadi miaka 73 ndio umri ambao unawakilishwa na watu hawa 15 ambao wamepatikana virusi vya COVID-19 chini ya masaa 24. Mtazamaji, na kati ya hao 6 wamepatikana katika maeneo ya karantini ambayo yametengwa, na watu 9 wamepatikana kufuatia juhudi za serikali na wale ambao ni washikadau katika Wizara ya Afya kusambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi kuhakikisha kwamba wanapata wale watu ambao wamekuwa na ukaribu na wale ambao wamepatikana virusi hivyo vya COVID-19. Mtazamaji, waliopona virusi hivi siku ya leo wametangazwa kuwa watu 5, ikijumuishwa wote pamoja waliopona nchini Kenya wamefikia watu 74. Idadi iko sawa, na wale ambao ni madaktari na wanaohusika kwenye mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba wanatoa tiba inayofaa kwa wagonjwa wote, inaonekana kazi wanaifanya usiku na mchana, ndiposa watu 78 wameripotiwa kupata nafuu kutokana na makali ya virusi vya COVID-19. Mtazamaji, kufikia sasa watu 2851 ndio ambao wameweza kupatikana kuwa na ukaribu na watu ambao wamepatikana hapo awali na virusi hivi vya COVID-19, na kati ya hao watu 2121 wameweza kuachiliwa na kuelekea makwao baada ya kupatikana bila virusi hivyo vya COVID-19. Mtazamaji, ni taarifa ambayo imetamatika sasa hivi, ila nakuomba uungane na wanahabari wetu ambao wanakuletea taarifa mwendo wa saa 1 na saa 3 ili uweze kupata taarifa hii kwa kina zaidi, tukizingatia kwamba mwanahabari wetu Jeff Haimba yuko katika Wizara ya Afya
akikutayarishia taarifa hii kwa kina hata zaidi. Naomba mwelekezi wangu sasa anielekeze kwenye taarifa za siku ambazo tumekuandalia. Bila shaka mwenzangu upande ule mwingine ananieleza, twende moja kwa moja kwenye taarifa ambazo zinahusiana na Shirika la Afya Duniani. Na mtazamaji, tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na COVID-19, ikizingatiwa kwamba Shirika la Afya Duniani ama ukipenda WHO imekuwa kwenye mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba kila mtu na kila nchi inapewa jitihada za kupata chanjo ya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona ambavyo vimeshika kasi, na kwamba watatoa taarifa kuhusu walipofikia hivi karibuni. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Daktari Tedros Ghebreyesus pia anasema kuwa mataifa yanayopanga kuondoa marufuku yanapaswa kuweka mikakati kabambe ya kuona kuwa ugonjwa huo haukurupuki tena hata zaidi. We're working on two things. One, to accelerate development of a vaccine, and second is access and equitable distribution. And we're already discussing with many partners, relevant partners, and look forward to announce the initiative as soon as possible in the next few days. But we need to not move away from lockdown. We need to move towards something else. Moving away from a bad thing or something that was necessary and that has done has caused so much hardship for people is a good thing. But if you don't move towards something else, you may be back exactly where you started before you know it. And we need to move towards empowered people and communities who understand how to protect themselves and how to protect others, and who are willing to continue with the degree of personal hygiene and physical distancing that will be necessary going forward. So-called lockdowns can help to take the heat out of a country's epidemic, but they cannot end it alone. Countries must now ensure they can detect, test, isolate and care for every case and trace every contact. If the lockdown is lifted too quickly, if the lockdown is done all at once, you could see a resurgence in cases. You could see that this virus can take hold in certain closed settings, and it can take off again. So I think it's important that we understand that even though we are seeing successes, we should take some pride in that, absolutely, but we still need to be on guard. Mtazamaji, usisahau kwamba Shirika la Afya Duniani limepata vita vingi sana, haswa kutoka kwa Rais wa Marekani ambaye amesema kwamba shirika hili limekuwa na mwegemeo fulani ambao haufai, na yote yametokana na mkurupuko wa virusi vya COVID-19 nchini Marekani, ambayo ni nchi kwa sasa ambayo imeathirika zaidi. Ila yote tisa, la 10 ni kwamba Shirika la Afya Duniani limefanya jitihada juu chini kuhakikisha nchi haswa barani Afrika zinazingatia masharti yaliyoko kuhakikisha virusi hivi havisambai hata zaidi. Mtazamaji, turejee nchini Kenya tuangazie jinsi hali ilivyo kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunya maeneo mbalimbali ya nchi. Na mtazamaji, idadi ya waliofariki kutokana na mmomonyoko wa ardhi mpakani mwa kaunti ya West Pokot na Elgeyo Marakwet imefikia watu 24. Hii ni kulingana na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen aliyeyazungumza haya katika bunge la seneti, ambapo alitaja kuwa wengi walioaga dunia ni watoto walio chini ya umri wa miaka 18, huku wengine 15 wasijulikane waliko. Awali asubuhi ya leo, mshirikishi wa kanda ya bonde la Ufa George Natembea alisema kuwa waliofariki wamefikia 12 baada ya mili 7 kupatikana kwenye tope. Natembea alisema kuwa shughuli ya kuwatafuta waliopotea bado inaendelea. The landslide also left a trail of deaths, which are over 20 persons, Mr. Speaker. But of these 20 persons, Mr. Speaker, what really saddens me is that most of them are children, Mr. Speaker, of between 8 years and, Mr. Speaker, at 18 years. Some of the children, Mr. Speaker, one family lost twins, Mr. Speaker, who are 8 years old.
And you will find, Mr. Speaker, most of the numbers. Actually, there's a girl of 7 years in a place called Katlit. The twins from Kobil are 2, Mr. Speaker. We have another one of 10, of 8, of 9, of 11. And the oldest, Mr. Speaker, in this group was one person of 82. The other is 46. And the other, Mr. Speaker, is 81. Mr. Speaker, this tragedy, I have never seen something like this. As I said, this is my home area, and this is my ward, where we've lost, to start with, 24 people. And Mr. Speaker, the impact that has occurred, and I've seen in media houses, many of the reports are only focusing on the destruction of the shopping center in Chesegon and Liter area. But I wanted to, for emphasis sake, to say the real impact where the landslide started on the islands, and where you know it very well because you are an administrator in that area. We have lost 24 people, and the news will be trickling in the fullness of time. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa inayovunja moyo, kwani Wakenya wengi wamepoteza maisha yao, huku mwito ukiendelea kutolewa kwa wale ambao wamo katika maeneo yaliyo hatari kuondoka na kuelekea sehemu za juu ili kuzuia madhara kama haya ambayo yamekumba nchi ya Kenya. Tuachane na hayo mtazamaji, tuangazie taarifa bado ambazo zinaendana na masala ya mafuriko. Na zaidi ya familia 400 zinazoishi katika ufuo wa Ziwa Victoria zimepoteza makao baada ya mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo. Familia katika visiwa vya Migingo pamoja na Muhuru kule Luanda, Konyago na Kibro zimehamia maeneo salama kuzuia kufagiliwa na maji. Familia kadhaa zimekita kambi katika shule na kanisa baada ya mali pamoja na nyumba zao kufagiliwa na maji hayo ya mafuriko. Walioathirika ni pamoja na wavuvi wa samaki pamoja na wakazi wanaoishi karibu na fuo, wakisema kuwa biashara zao zote na bidhaa zimeharibiwa na maji hayo. Zamani tulikuwa tukiishi hapa vizuri. Kulikuwa hakuna maji. Kuanzia mwezi wa 4 tukaanza kuona hii maji na kutoka ziwa kwenda hivi. Wengine washahama kutoka hapo. Ambapo sisi ndio tumebakia chupuchupu tu. Kwa tuweza tukahamishwa pia. Nyumba yangu yanaanguka yote chini. Iko ya mtoto wangu mkubwa, mtoto wangu ya 2, ya 3 na yangu 2 inaanguka chini. Maji iko. Sasa inakaa nyingi. We have been here for several years, but for now we lack somewhere to go to because of the flooding that occurs during the period of rain. We are now in rental houses where we cannot manage to. Basi tukitoka maeneo ya Ziwa Victoria, sasa tunaenda moja kwa moja kwenye mahakama na uamuzi wa mahakama nchini kuhusiana na kesi ambazo zimo mahakamani hapa nchini. Na mtazamaji, mahakama imefutilia mbali uwezekano wa kurejeshwa kwa shughuli zake wakati wowote kutoka sasa. Kulingana na Jaji Mkuu David Maraga, visa vya maambukizi ya COVID-19 vinaendelea kuongezeka, hivyo kuzidi kuhatarisha maisha ya Wakenya iwapo watarejesha operesheni zake. Kufikia sasa, kesi husika tu zinazosubiria uamuzi wa majaji ndizo zitakazosikizwa kwa njia ya kiteknolojia au kwa kutumia barua pepe. This 1 month we have put off literally all the cases requiring court appearance. And we know that's building the backlog, but there is really nothing we can do in the circumstances. What we are doing is we are concentrating on those cases which do not require court attendance of witnesses, such as applications and appeals, so that we get them out of the way. Come the time we are able to resume, then we concentrate on the ones that we have put aside. To announce that Microsoft Word has kindly donated to us the application of Microsoft Teams for use for 6 months free of charge. And I have this morning given instructions to the Chief Registrar of the Judiciary to liaise with the Communication Authority to see how we can assist those areas, remote areas, to be able to access the use of technology. Basi tuelekee kaunti ya Mombasa mtazamaji.
Na viongozi wa Mombasa wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Ali Hassan Joho wamesema wapo tayari kwa marufuku ya kutotoka nje kabisa, na hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kuelekeza wakazi wa Mombasa kujitayarisha ama kujiandaa kifikra iwapo hatua hiyo itachukuliwa ya kuwafungia majumbani mwao kwa siku 30 kufuatia kuzuka kwa virusi vya COVID-19 ambavyo sasa katika kaunti hiyo vimefikia 55. Na hali vile iliyopo sasa ni kugumu sana. Lazima muelewe ni kugumu sana. We are at a point ambaye kwa miji mengine inaitwa the point of community transmission. Yani hii corona iliyoko Mombasa sio tena ya kuletwa. Mutangoja paka lini ndio muelewe? Ama unangoja paka kuingilia nyumbani kwako? Some of the people unfortunately never believed kama corona iko. Paka walipopata familia zao ndo sasa wanaanza kusema kumbe ni reality. Let me tell you, iko. Na iko milangoni kwetu. Hii chakula minajili yake ni kusema mtu abakie nyumbani. Imsaidie abakie nyumbani. Hii ndio maana ya hii chakula. Sio kwamba upewe chakula na tena utembee. Tumekuwa na shida sana hapa Mombasa. Watu kutotii mambo ya KAFIU na watu kutotii ile sheria ya kuweka social distance. Tumekuwa na shida sana. Na hata leo hii kuna watu wengi sana wameshikwa upande wa Kisauni, Makanga, na wengine wanajaza watu kwa magari. Lakini shida pia ni kwamba wanashikwa, mahakama haifanyi. Kule sela tutaki tuwajaze. Ya kwanza kufikiria ya kuwa jambo la corona ni jambo ambalo kwamba ni aibu. Mtu yoyote anaweza kupata corona. Prime Minister wa UK ameweza kupata corona. Haichagui dini, haichagui kabila, haichagui mamlaka yako. Basi mtazamaji, nilipomsikiza huyo gavana wa kaunti ya Mombasa amezungumza kwa hisia na pia kwa uchungu, kwani wa Kenya haswa tuna dhana ambazo zinatupotosha kuhusiana na ugonjwa huu wa COVID-19. Mtazamaji, je, mbona uabiri gari ambalo limepitisha idadi ya watu ambao wameweza kuelekezwa na serikali kuwa kwenye gari? Tuzingatie maisha yetu. Haya, tuachane na hayo. Tuende kwenye taarifa inayosema kwamba kama njia mojawapo ya kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona nchini, serikali kupitia Wizara ya Ugatuzi imeweka mikakati mipya katika maeneo yote ya mipakani nchini. Kulingana na katibu mwandamizi katika Wizara ya Ugatuzi Hussein Dado, malori yanayobeba bidhaa kutoka na kuingia nchini ndiyo yataruhusiwa kuvuka mipaka kote nchini. Na nikiendelea ni kwamba Wakenya ambao wanarejea kutoka Uganda na Tanzania wataweka kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Eneo la mpaka wa Taifa Taveta limezuiwa watu 413 katika karantini. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Ugatuzi Hussein Dado amewataka wale ambao wanatumia maeneo yote ya mipakani kuzingatia sheria zote zilizowekwa mpangoni na serikali kudhibiti usambazwaji wa virusi vya corona. And in case of cases that come up, we'll treat each case with its own merit. And we have channels. That is why I was encouraging the team here, led by the county commissioner, to please keep contact with their counterparts on the other side to solve these problems at the local level. If it gets out of hand, then our Ministry of Foreign Affairs will pick it up. I'm sure they also feel harassed the fact that they are being told, don't just come in. I'm told they are very upset also. So everybody looks at the coin from their own perspective. But we are trying to keep that spirit of East African community. Kenya is friends to everybody. Because we don't expect movements of people anyway. Anybody who is a truck driver, and they must also have that distance. If it is 2, it is strictly 2 or 3, not more than that. And when they come here, they have to undergo all our regimes of their temperature being taken, their, to check their physical to see if they have any symptoms they are showing. And if we see any symptoms, it doesn't matter who, we will have to quarantine that person. So we are enforcing ours. And you see the world over, if you see one country that was very strict, at least came out of it quickly. One that felt
uchapakazi. Basi mtazamaji, huku marufuku ya kutotoka nje nyakati za usiku ikiendelea kutekelezwa na Wakenya, wakazi wa maeneo ya Kimumu, Munyaka, Silas na Hawaii mjini Eldoret wanaishi kwa hofu kufuatia kuhangaishwa na genge la wezi linalovunja maduka na kuwapora mali kila kuchao. Wezi hao walionekana kwenye kamera za CCTV wakitekeleza wizi, wakivunja paa za nyumba na kukata mabati. Wakisimulia masaibu yao, wakazi hao waliokuwa na hamaki wameelekeza kutamaushwa na ongezeko la visa vya wizi ambavyo vinashuhudiwa kila kuchao licha ya askari kukita kambi wakishika doria. Sasa wanaitaka serikali kuimarisha usalama, la sivyo watachukua sheria mkononi. Siku ya Ijumaa usiku kitu saa 4 wakala walinipata, wakapanda juu ya nyumba ambayo nyumba ni mrefu kabisa, wakapanda wakaingia kwa mabati, wakakata mabati, wakaingia kwa duka, wakabeba yenye walikuwa wanabeba, wakaenda, na ilikuwa ni saa 4. Sasa sisi kweli kabisa, na sio mimi peke yangu, watu ni wengi ambao wameibiwa katika hiki kijiji, na ni baada ya KAFIU kuanza saa 1. Saa hiyo hata watu hako sikuwa nimelala, ambapo walinikuta mpaka kwa nyumba ndani. Walivunja kwangu jana usiku. Ndio walikuja wakavunja na wakaiba. Hatuna amani kabisa, tumejaribu kulalamika lakini malalamiko yetu haijasikika. Ndio tunaomba OCS wa Kapsoya ajue vile atatusaidia. Wakora wanakuja kama kwangu walikuja saa 5. Hata sikuwa nimelala, wanigogea dirisha nikiwa tu hapo kwa sitting room. Wananiambia kama sitafungua watanishoot. Tunashindwa hata hizo bunduki wanatoa wapi, hiyo wanatuambia tutashoot. So inabidi mtu hata afungulie wao wachukue ile kitu watachukua kuliko wamudhuru mwili. Hata wakati mtu amepiga duru tunashindwa kutoka nje sababu tunajua askari wako nje. Maana wewe ukitoka nje utabiwa labda wewe ndio mwizi. Kwa hivyo tunaomba askari wetu na OCS wetu wakubali kufanya kazi, ama na watukubalie sisi tunaweza linda mali yetu. Tuwe na vigilante team ambao wanaweza shikana na askari ili tukisikia duru mahali tunaweza saidia mwenye amepatwa na hiyo shida. Haya basi, inaonekana hali si hali katika eneo hilo la Eldoret, na serikali ifanye hima kuwalinda wakazi wa Eldoret. Mtazamaji, wakazi wa Botenga, kaunti ya Kisii, wameandamana kutokana na barabara mbaya iliyoko eneo hilo bila kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya inayozuia virusi vya COVID-19 kusambaa. Wakazi hao wamewataka viongozi wa eneo hilo kutatua hali hiyo. Tumekaa kwa hii barabara, ina matatizo mengi sana. Tumejaribu kuelezea viongozi wetu, hakuna kitu wanatusaidia. Hata signboard waliweka huko ya kwamba hii barabara itawekwa ram, hatujui kama pesa zilitolewa. Sasa wengi wanajua hii barabara iliwekwa ram, lakini saa hii mnaona ni masimu tu yameendelea huko, hapa magari yanakwama. Tuna manyumba ya kukondishwa hapa. Watoto wa Rongo University wenye wanatusaidia gharama ndogo, ngarao tujisaidie kwa maisha, hawakuji kukaa. Mmeona manyumba yetu yako bure, hayana wateja. Barabara imeharibika, tumeendea yeye, tuna ripoti na hakuna chochote ambacho anafanya. Tunapiga ripoti, hata onekani risafu hapa. Na tukienda anasema barabara hii atakuja kutengeneza. Haya basi, ni vilio vya wakazi wa Kisii, mtazamaji, kufuatia hali mbaya ya barabara eneo hilo, ikizingatiwa kwamba eneo hilo linazalisha vyakula ambavyo vinafaa kusambazwa kupitia barabara kuelekezwa masokoni na pia maeneo mengine viungani mwa eneo hilo. Mtazamaji, naomba nikudokeze kidogo kufuatia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya kuhusu jinsi ilivyo ya COVID-19 nchini Kenya, na kama alivyosema Bi Mwangangi ambaye ni katibu katika Wizara ya Afya, amesema kwamba chini ya masaa 24 waliofanyia uchunguzi ni watu 545, na kati ya 545, 15 wamethibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19. Idadi ya walio na virusi vya COVID-19 nchini Kenya ikifikia 296 watu ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19 nchini Kenya. Kati ya hao 11 ni wa Kenya, ilhali 4 ni raia wa kigeni walioko humo nchini Kenya. Mtazamaji, watu 7 kati ya hao 15 wanatokea pwani ya Kenya, ikiwa ni kaunti ya Mombasa, huku watu 6 wakiwa ni hapa jijini Nairobi. Watu 2 wanatokea
kaunti ya Mandera. Mtazamaji, ni hatua ambayo inaoneshana ugonjwa wa COVID-19 unasambaa mashinani haswa katika kaunti za humu nchini. Na mtazamaji, kati ya hao 15, 7 ni wanaume huku 8 ikiwa ni wanawake, na umri kwa hao 15 ni umri wa miaka 9 hadi 73, watu ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19 chini ya masaa 24. Watu 5 wameripotiwa kupona, wakijumuishwa wote waliopona nchini Kenya wakifikia watu 74. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa kina mwendo wa saa 1 na saa 3 kamili ambayo inaandaliwa na mwanahabari wetu Jeff Haemba wakishirikiana kwa ukaribu na anayefahamika kama Diana Recho Mbogo. Mtazamaji, hapo ndipo natamatisha taarifa za magharibi. Jina langu ni Kaindo Stefano. Tupatane kesho mida kama ya leo kwenye taarifa, na kutakia mchana mwema na utazamaji mwema. Kwa heri.